talk about alchemy, mais l'alchimie a de nombreux aspects. but alchemy has numerous aspects. Je vais essayer de faire un petit tour de chacun de ces aspects. And I will try to go around each one of these aspects. Je vais commencer par parler de ce que j'appelle l'alchimie naturelle. I will start with what I call the natural alchemy. En fait, tous les êtres de la nature, In fact, all the beings in nature, les végétaux, the plants, les animaux the animals, et même les minéraux, even the minerals, et en plus l'être humain, and on top of that, the human being. tout ça ont des pouvoirs alchimiques plus ou moins conscients All these have alchemical powers more or less conscious et plus ou moins inconnus. and more or less unknown. J'ai posé ce problème-là, I had wondered about these questions, et il y a un savant français and there's a French scientist, qui s'appelle M. Kervran, and his name was Kelvran, et qui a fait des expériences and he did experiments pour savoir si ça existait ou pas. to see if it existed or not, Et si la nature faisait des transmutations and to see if nature did transmutations sans qu'on s'en aperçoive. without us being conscious of it. Et pour ça, il a construit un poulailler, And for this, he built a hen house, une maison aussi parfaite. Et dans ce poulailler, And il then- avait pris des précautions. and in this hen house, he had taken precautions. Le sol était en ciment, The ground was in concrete, de sorte que les animaux so that ne pouvaient manger que ce qu'on leur donnait. the animals could eat only what he gave them. Il y avait un contrôle tout à fait sévère sur l'alimentation. And there was a very severe control on the food. Et dans ce poulailler, il avait mis des poules. In this hen house, he had put hens, Et dans l'alimentation, and in the food, il avait retiré tout ce qui était le calcium. he had removed everything that contained calcium. Il n'y avait pas du tout de calcium dans l'alimentation des animaux. There was no calcium in the food of the animals. Et les gens disent And people said que les poules ne pouvaient pondre des œufs. that the hen could not hatch anymore, Alors il a mis, could not lay eggs. il a mis sur le sol du moutarde So he put mica on the ground, en petits morceaux little pellets of mica, pour que les poules puissent se manger. so that the hen could swallow it. Et les poules ont pondu des œufs. And the hen laid eggs. Il y avait des coquilles. There were shells. Et des gens ont dit, oui, mais ils prennent ça sur les œufs. Well, people said yes, but the calcium of the shells are taken on the bones of the skeleton. Mais quand le poids des coquilles a dépassé le poids du squelette, But when the weight of the shells was greater than the weight of the skeleton, il a bien fallu admettre we had to admit que les poules transmettaient quelque chose that the hens were transmuting something pour en faire du calcium. in order to make calcium. C'est, à mon avis, un des meilleurs contrôles de l'alchimie intérieure. It's, in my thinking, one of the best controls of interior alchemy. Et cette alchimie existe chez tout le monde. And this alchemy exists in all of us, Et elle existe chez tous les êtres, and it exists in all the beings, en particulier l'être humain, especially a human being, mais elle est plus ou moins développée suivant les gens. but it's more or less developed according to different people. S'il n'y avait pas cette alchimie, If there was not this alchemy, il est probable que nous serions tous beaucoup plus malades. it's probably we would all be more ill, Parce que c'est cette alchimie intérieure because this inside alchemy qui redresse beaucoup de problèmes alimentaires. fixes a lot of nutritional problems. Mais cette alchimie intérieure, But this inner alchemy, on peut l'extérioriser you can make it exterior, et c'est la méthode la plus simple pour faire de l'alchimie. and it's the simplest method to do alchemy. C'est-à-dire que c'est en fait, dans le corps de l'homme, il y a différents niveaux, comme on dit dans la Qabalah. In fact, in the body of man, there are different levels, like it is said in Qabalah. Et dans les cours que j'ai écrits, And in the lessons I wrote, et d'ailleurs, comme le disait
vertus de la société parachimique. And as Albertus said in his, Albertus was the man from the Paracelsus Society. There is equivalence between the alchemical energies and the Qabalah energies. And when man's body makes transmutation, it uses the energies of this level or of this level 6. And if you want to be better, you can make alchemical experiences without having a lab. You can try to activate more or less these centers, and you'll become a real alchemist. Anyway, the laboratory. Anyway, the alchemist, the laboratory alchemist that would not develop his inner centers will not have good results. Because alchemy is manipulating the forces of life. And if man does not awaken the proper centers in himself, he cannot manipulate these energies. And he will not succeed in alchemical experiments. This kind of alchemy you can represent it a little like a curve or a straight line that goes up like this. If you don't work, your power is weak. But if you work, your power is raised. And in fact, you can obtain the same alchemical power as the Philosopher's Stone. In order to enhance or augment these centers, you can augment this one or that one. Here you have to meditate Monday morning, and this one Wednesday morning, and the most important is the one for Sunday. The Sunday one is very important because if you like, the Sunday one brings you to these levels, and there are a lot of things that are said and written on this. Especially the legends of the Graal, whether you're a believer or not, symbolism of the Christic writing, all this concerns alchemy on this level 6. On this topic, there is a way to control the way you're advanced. How would you explain that? In fact, the Philosopher's Stone, there's two of them. It's the one coming from mineral alchemy, which I'll talk later on, and the one coming from the inner alchemy, from the work you do on yourself. And since this center is the heart center, your job is from the heart as well as from the brain. The stories about the Christ's blood in the Graal. It's the blood of the adept that's on this level. And it has the same power of transmutation
than the Philosopher's Stone. Et quand vous regardez par exemple les comptes rendus de la Cour de France au centre du comte de Saint-Germain, And if you look at the accounts of the court of France in the times of the Count of Saint-Germain, à l'époque du roi Louis XV, during Louis XV's era, il a fait de nombreuses transmutations publiques he made a lot of public transmutations, et tout le monde a dit que son produit n'était pas la pierre philosophale. and everybody said his product was not the Philosopher's Stone, Et tous les écrits sur la terre but all the writings on the disent thing que c'était comme du sang séché. say that it looked like dried blood. Et en fait, au fur et à mesure que vous montez là-dedans, In fact, as you go up this way, votre sang se modifie your blood is transformed, et la vraie pierre philosophale and the real Philosopher's sang Stone séché de la terre. is the dried blood of the adept. Bien entendu, on n'arrive pas d'un seul coup à ce niveau-là. Of course, you don't reach that level at once, Et on monte progressivement. but you go step by step. Et on peut faire des essais And you can make tests pour voir où on en est. to see where you are. La connaissance de cette alchimie The knowledge of this alchemy de voir, de contrôler l'état de notre avancement intérieur. allows you to see and to control the state of your inner advance. Pour ça, il suffit de peu de choses, For this, it takes very little. un laboratoire tout à fait élémentaire, You need a very elementary laboratory. et du mercure et un peu de cire d'abeille. You need mercury and a little beeswax. Quand vous avez les ingrédients, When you le have- mercure triple distillé. The mercury has to be 3 times Pour être sûr distilled qu'il n'y a pas d'or dedans. so that there is no gold inside. Et quand vous avez ces ingrédients et vous pensez que vous avez fait un certain chemin, So when you have these ingredients and you think you've done a certain path, vous faites une petite coupure you make a little cut pour avoir un peu de votre sang. in order to get some of your blood. Vous laissez sécher ce sang You let it dry, à l'abri de la poussière avoid the contact with dust. et avec de la cire d'abeille vierge. And with virgin beeswax, Vous faites des petites boules you make little balls de 2-3 mm, un dixième de pouce. of a tenth of an inch. C'est la première partie. That's the first part. Et vous mettez ces boules And you sur put une these grande little tige de bois, pellets on a big wooden talonne. stick, very long. Vous mettez le mercure dans une éprouvette, You put the mercury in the test tube, mais une éprouvette en verre dur. but a hard type of La température va test tube. dépasser 400 degrés. But because the temperature will go above 400 Celsius. Vous chauffez ici, You heat here, mais vous faites ça dehors. but you do that outside. Et si le tube est orienté comme ça, vous mettez ici. If the tube is banked that way, you put yourself on the other Et side, avec le vent qui souffle comme ça, with the wind blowing that way, pour que les vapeurs ne reviennent pas sur vous. so that the fumes don't come back on you. Quand le mercure est bouillant, When mercury boils, vous prenez la tige de you bois take the little stick, et vous plongez rapidement And- une petite boule dans le mercure. fast, you drop the little pellet in the mercury, Parce qu'il ne faut pas que la cire soit fondue avant d'être dans le mercure. because the wax should not be melted before it falls in the mercury. La main qui est ici, The hand c'est here, la tige, and that holds the pour un gant épais. stick, you need a thick glove. Parce qu'il va y avoir une réaction très violente, There will be a very violent reaction, probablement avec projection de mercure. probably with projection of mercury. Ça se calme en quelques secondes In a few seconds, it quiets, et vous continuez de chauffer and you keep heating, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mercure. so that all the mercury is Je vaporized. dois vous dire que dans votre pays, In your country, je ne suis pas sûr que l'expérience soit autorisée dehors. I'm not sure that you're authorized this experience outside. Il y a des États où la loi interdit ça chez vous, je peux vous dire que In some states, maybe it's not allowed to boil mercury. c'est possible en Europe, mais chez vous, je ne sais pas. It's possible for us in Europe. Here, I don't know. Une fois que le tube est sec, Once the tube is dry, vous avez des zones dedans, you have areas in it, colorées. and there are colors. Si la coloration est verte, If the color is green, c'est que vous êtes dans ce coin-là de l'avancement. it's that you're around here. Si
Si elle est jaune, c'est If que it's vous yellow, êtes déjà bien avancé. it means that you're pretty much advanced. Si elle est rouge encore plus. If it's red, even more. Et si elle est dorée, And if it's golden, c'est dans ces zones-là. it's because you're up on these levels. Et il faut vérifier que c'est bien de l'or. And you have to C'est check that très facile avec des acides. it is gold, which can be easily done with acid. Si c'est de l'or, l'or résiste à l'acide chlorhydrique et à l'acide nitrique. Gold will resist to nitric acid and chlorhydric acid separated. Les autres métaux ne résistent pas. The other metals don't. Vous faites le mélange des deux acides, You mix the two acids. ça se dissout, If it dissolves, c'est l'orégal qui dissout l'or. it's called L'or sur l'or. regalian water, and if it dissolves gold, it means that the gold was dissolved and that you're on the right path. N'essayez jamais de récupérer de l'or alchimique dans un liquide. Never try to retrieve an alchemical gold in a liquid. Never do this experience, Parce que l'or alchimique qui a été dans ces conditions, because alchemical gold that was in these conditions, c'est l'or fulminant. the ancients used to call it fulminating gold. Ça peut déclencher une explosion extrêmement violente It can start a very dont on ne connaît pas très bien la nature. can start a very important explosion of Personnellement, je ne we sais don't pas. know why. Personnellement, je ne sais pas, mais les alchimistes disent que c'est pour un trou dans le nucléaire. Parce qu'on ne trouve pas ça. Personally, I don't know, but alchemists used to say that it was a kind of nuclear reaction because we don't find a trace afterwards. Don't try to retrieve that. C'est la première partie que je vais abandonner pour réfléchir sur la partie de l'alchimie naturelle. Okay, this concerned natural alchemy. Si vous avez une I'll let question that sur go. cette partie, après ça, je vous prendrai un deuxième aspect de chimie. If you have a question on this, because afterwards we'll talk about something else. I didn't hear when you added the dry boil at the very beginning. Ah, il n'a pas compris quand est-ce que à quel moment tu vas ajouter le sang séché. C'est quand le mercure est bouillant. When the mercury is boiling. La température est en degrés Celsius environ 360 degrés. In Celsius degrees, temperature would be around 360. C'est le plus difficile. It's the hardest Parce qu'il ne faut pas que la boule touche le verre parce qu'elle fondrait. because the ball can't touch the glass; it would melt. So you have to be fast. C'est bon de faire des répétitions à vide. It's good that you try first. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de sang, If you don't have much blood, il vaut mieux pas trop louper l'expérience. it's better that you don't miss the experience. Yes. Est-ce que les couleurs ont Non. Les couleurs n'ont pas de relation avec celles de la Qabalah. colors do not have a relationship with those of Qabalah. Les couleurs ont des relations avec la structure de l'or. Colors have relations with the structure of gold. Parce que, en fait, c'est toujours de l'or qui appartient. In fact, it's always gold that there is Mais everywhere. si tu es ici, But if you're here, la couche d'or est très mince. the thickness of the layer is Et very l'or thin. en couche mince est vert. And when you have a very thin layer of gold, it's green. Si tu montres, si les couleurs changent, c'est parce que la quantité d'or augmente. If the colors change, it's because the quantity of gold augments. C'est parce que ton sang a un meilleur pouvoir transmutatoire. Because your blood has a better transmutation power. Quand tu as dans ces zones-là, So when you get up there, tu as des poids d'or qui ne sont pas négligeables. you have non-neglectable L'or gold. devient opaque et prend sa couleur naturelle. It becomes opaque and it has its natural color. Sorry, there was another. Is the dried blood poisoning a heat plant, or what's the relationship? Comment est-ce qu'on met le sang dans la cire d'abeille ou c'est quoi la relation You mix it Avec tes doigts. with your hands. Il ne faut pas que le métal touche la boule. C'est pour ça qu'il faut le The metal must not touch the ball, the Aucun pellet. métal ne doit toucher la boule naissante. No metal should touch it. This is why you need a wooden stick, Et surtout pas le fer. and especially not iron. Parce que ça détruirait les propriétés du sang. It would destroy the properties of blood. Et
pour bien faire, quand tu te coupes, In order to do it well, when you cut yourself, in order to get the blood, il faut mieux laisser couler un peu de sang it's better to let some blood leak pour être sûr que celui qu'on met de côté in order to be certain that the one you put aside n'a pas eu de contact avec la clé de lame. has not been in touch with the steel of the blade. Je dois te dire que si vous avez travaillé, cette montée-là se fait que tu fasses de l'alchimie ou pas. I must tell you that if you have worked, this will be done whether you do, this raising here will be done whether you have done alchemy or not. De la Qabalah, You do Qabalah, de l'ésotérisme, Esotericism, toute pratique initiatique, c'est monter le vent. all initiatic practice would make you raise, Changer les couleurs ici. and it makes the colors change here. Yes, right. You're one of the few people who have had no progress whatsoever. You're at the 0 point on this graph. Is there a color shown at all? Si tu es un crétin et que tu n'as jamais fait de travail et que c'est tout en bas, quelle est la couleur? Il n'y a rien. Nothing. Parce que si tu prends du mercure très distillé, Because if you take pre-distilled mercury, everything will go up in fumes. ça coûte assez cher, mais il en faut très peu. It takes very little, so even if it's a little expensive. Comme le petit là. Like- Ça suffit. Just like Un centimètre cube. you showed, a cubic centimeter is more than adequate. Yes. I think that's what the axis Ah, il n'a pas compris ce que représentait les C'est des axes arbitraires. They're arbitrary axes. Et pour représenter la montée, It's to represent the way it's going up. là, ça serait, cet axe-là serait le pouvoir alchimique. This would be the alchemical Et là, power, le temps du travail. and here the time of work. C'est parce que le graphique explique mieux les choses qu'un long discours. Just because the drawing explains better than the long talk. Il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième voie alchimique. There is no other question. We'll talk about something else. No more questions? Je vais essayer de faire un dessin à peu près propre. I'll try to make something that's clean enough. Dans mes occupations diverses, In my several occupations, je m'occupe beaucoup de rapprocher la science et l'ésotérisme. I'm very much involved into bringing science and esotericism Je together. crois qu'il y aura une fusion dans l'air prochain. I think that there will be a fusion in the very close Il y future. a à peu près jusqu'à 2 ans maintenant, Up to maybe 2 years, les scientifiques From now? disaient scientists used to say que la chimie n'était pas possible. that alchemy was not possible Parce qu'ils disaient la chose suivante. because they said the following. Ils disaient que les opérations chimiques, They said that the chemical operations ça n'agit que sur les électrons extérieurs. would act only on the external electrons. Ça n'agit pas sur le noyau. It doesn't act on the core. Donc, ils disaient que toutes ces opérations là-dessus ne pouvaient pas faire bouger le noyau. So they said that all the chemical operations would never be able to move the core. La chimie n'était pas possible. So therefore, alchemy could not be possible. Alors, en fait, le CERN de Genève, And ensuite, in fact, the CERN in Geneva, in Switzerland, dit qu'en fait, la chimie est possible. says that in fact alchemy is possible. Je vais essayer en étant le moins scientifique possible. I'll try as et le little, plus simple, being as little scientific as possible and most d'expliquer simple le problème. to explain the problem. Si on parle un petit peu le langage alchimique, on peut dire que ça c'est fixe. If we speak the alchemical language, we could say that Et the que center ça, is c'est fixed très relatif. and that the external is very volatile. Et c'est pour ça que l'équilibre est refait ici, mais que lui ne bouge pas. This is why the balance is done on the outside, but the center doesn't move. Mais si on considère dans la chimie classique, dans la chimie, des corps comme des gaz rares, But if you consider in classical chemistry rare gases like neon, for le instance, néon a une couche de 8 électrons. neon has an external layer of 8 electrons, Et cette couche est très très stable. and this layer is very stable. C'est pour ça que les gaz rares n'ont pas de réaction chimique. This is why rare gases do not have chemical reactions, because they're very stable. Et le CERN de Genève dit que si on emploie
une couche de 8 électrons. And the scientists in Geneva say if you use an 8-electron layer, Quelque chose de très chic. you have something very fixed. Le taux de stabilité des noyaux, And the level of stability of the cores, ça varie avec le nombre atomique des noyaux. it varies with the atomic number of the core. Plus ou moins stable. So they're more or less stable. Et si on fait des expériences avec une couche très stable, If you make experiences with a very stable layer un noyau moins stable, and a less stable core, le terme de Genève dit que l'expérience chimique est possible et qu'elle marche sur un certain nombre de cas. the Geneva scientists say that the alchemical experience is possible and works in a certain number of cases. So the materialist scientists nowadays are kind of upset with that. Cette affaire-là, les anciens l'ont utilisée sans bien connaître la règle. This here, the ancients used it without knowing the rule very well. Pour vous donner quand même une petite idée du fonctionnement de la chimie minérale, But in order to give you an idea of how mineral alchemy works, je vais vous expliquer l'histoire de Basile Valentin. I'll tell you the story of Basilius Valentine. Basile Valentin se servait pour la transmutation. Basilius Valentine, for transmutations, Il appelait ça un corps tangent. used what he called a tincting element. Le corps de Basile Valentin, And the element of c'était un corps chimique connu aujourd'hui. Basilius Valentine was a chemical element known today. Et le chlore, It's l'hydrogène, chlorine and hydrogen. c'est-à-dire l'acide chlorhydrique méchant. It's the fresh chlorhydric acid. Et dans ce cas-là, vous voyez, il y a 7 et 1. You see, in that case, C'est une orbite de 8 électrons parfaitement stable. there is 7 and 1, and you get an orbit of a perfectly stable 8 Ce electrons. qui donne à penser que Basile Valentin l'a fait à lui juste, It makes me think that Basilius Valentine did it and saw it clearly, et que dans le langage de l'époque, il a dit la chose suivante. because in the language of the time, he said the following. Il a dit, si tu veux transmuter une part, il n'a pas dit transmuter, à l'époque on disait teindre. He didn't say transmute. At the time, he said to tinct. Il dit, si tu veux transmuter, teindre une part de mercure, He said if you want to tinct 1 part of mercury, il faut une part ici. you need 1 part of here. Et il dit, le mercure est un métal propre, facile à teindre. And he says mercury is a clean metal, easy to tinct. Je sais pas comment c'est dit en Le plomb? dit. Ah, lead. Ouais. Et il dit, si tu veux teindre du plomb, And he says if you want to tinct lead, il faut 3 parts. you need 3 parts. Et ça prouve qu'il avait une intuition des choses de notre monde. And it shows that he had the intuition of things of our world. Mets tout en question. Because if you look at the so-called metals, Vous avez le mercure qui fait 80. mercury is 80. Vous lui donnez une part qui fait sauter une particule. You give him 1 part that makes an electron jump, Il y a un 79 trésors. and it becomes 79 and it's gold. Si vous prenez du plomb, If you take lead, c'est à 82. lead is 82. Vous lui donnez une part, You give him 1 part, il se transforme en titane. it becomes titanium, 81. Une autre part, Another part, 80 mercure. it becomes 80 mercury, and 1 part, 79. C'est très curieux qu'on gold. trouve ces rapports dans Basile Valentin. It's very curious that we find these ratios in Basilius. Effectivement, il est dans les conditions que le terme dit actuellement. And truly, it's in the conditions of what the scientifics say today. C'est assez sympathique parce que je pense que la rigidité scientifique sur cette chimie commence à se décoller un petit peu. I insist on this because I know that nowadays rigidity, the scientists' rigidity against alchemists starts to collapse a bit. J'aurais d'autres exemples, mais j'ai choisi celui-ci qui, à mon avis, est le plus clair. There are other examples, but I chose this one that, in my thinking, is more clear. Cette alchimie qui opère comme ça est une alchimie qui nécessite un certain niveau de l'opérateur. This alchemy that, if you operate like that, necessitates a certain level of the operating person. Mais celle-ci peut être pratiquée et précommandée d'argent.
But you could practice as soon as you're up C'est here. pas nécessaire d'avoir fait beaucoup de chemin. It's not necessary that you do a lot of that you're advanced on the path. Est-ce que vous avez une question sur cette partie? Is there a question on this part? Le numéro atomique de l'or? 79. 79. Oui. Say it in English, please. Yeah. Hydrochloric. Is it the green line that is the balance? Est-ce que l'acide chlorhydrique, c'est le lion vert dont parlait Oui, c'est le lion vert. Yes, it's the green line. Je vais reprendre un petit peu de... I'll talk a little on that. Attends, je cherche à faire un spécial, il y a des trucs avec les cristaux pour écouter. Voilà, le chlorhydrique, c'est le lion vert. Chlorhydric acid is the green lion. Mais si tu prends de l'acide chlorhydrique, la transmutation ne se fera pas. But if you take chlorhydric acid, you won't get the transmutation Parce que c'est un problème chimique. because it's a chemical problem. L'acide chlorhydrique courant The usual chlorhydric acid n'est pas de l'acide atomique, c'est Is- un acide moléculaire. is not an atomic acid, it's a molecular Il y a des atomes acid. de soudés entre eux. There are atoms linked together. Le lion vert de Basile Valentin, The green lion of c'est Basilius l'acide chlorhydrique naissant atomique. is a fresh atomic Sinon, ça ne marche pas. chlorhydric acid, otherwise it wouldn't work. Et ça ne peut pratiquement s'obtenir qu'à partir du sel de mer. And in practice, you can only get it from Le chlore sea de salt. cet acide doit venir du sel de mer. The- Comment ça va pas? The chlorine from this acid should come from sea salt, otherwise it won't work. La planche avec les cristaux sur le côté. Oui, je savais tout de suite. Bon, ça c'est sur le... C'est la valise qui a dû tomber dans l'avion. My suitcase must have fallen in the plane. He says that all the time. Mais les deux voies, je vous ai décrit. À l'envers. Ce ne sont pas les voies chimiques classiques. The two paths that I have described are not the classical alchemical path. Les voies chimiques classiques, ce sont celles de Nicolas Flamel, The classical alchemical paths are the ones of Nicholas Flamel, Von Wheeling, von Fehling, etc. et ces voies-là sont basées non pas sur les pouvoirs de l'homme en lui, And these are not based on the powers of man in himself, mais sur les propriétés de la vie dans la matière. but on properties of life in matter. Et pour comprendre ça, vous voyez chacun des niveaux intérieurs And to understand this, you see each of the inner levels qui correspond à un corps that corresponds to one of our subtle bodies est en résonance avec un système cristallin particulier. resonates with a specific crystalline network. Et quand le corps est au niveau de la Terre, And when the body is on the level of Earth, here on number 10, il garde quand même l'énergie du dessus. it keeps energies of the upper. Par exemple, vous prenez l'or qui est de ce niveau, If you take gold that's on level 6, le métal or a des cristaux, petits cristaux de cette forme-là, metal gold has little crystals of this shape in itself, et ces cristaux reviennent ici, and these crystals come back here, de ce niveau-là. but they retain the energy on 10, the energy of 6. Et quand un métal n'a jamais été fondu, And when metal has never been molten, les alchimistes anciens disaient que c'était un métal philosophique. the ancient alchemists used to say it was a philosophical metal Il contient l'énergie de son niveau. because it contained the energy of its level. Mais si on lui fait subir la fusion, But if you melt it,
le cristal est détruit, the crystal is destroyed, l'énergie est libérée the energy is freed, et elle remonte à son propre niveau. and it comes back to its own level. C'est le même phénomène que la mort de l'homme ou quelque chose comme ça. It's the same phenomenon as the death of man or things like that. Le véhicule physique étant détruit, The physical vehicle being destroyed, les énergies reprennent le niveau sur lequel elles sont raisonnées. the energies go back to the level on which they resonate. Donc le problème sur Terre, si on veut se servir de l'énergie métallique, Therefore, the problem on Earth, if you want to use the metallic energy, l'énergie de ce niveau-là, is to have an energy on level 10. parce que si on fait fondre le métal de ce niveau-là, Because if you melt l'énergie restera là. the metal of this level, the energy will remain there and the metal will remain alive. Et les alchimistes disent qu'il y a un métal immortel, And the alchemists say that there is an immortal et metal, le métal de ce niveau, the metal on this level, c'est 10, l'antimoine. and it's antimony. Si vous faites fondre de l'antimoine, And if you melt antimony, it keeps its life. le problème des voies de Nicolas Flamel And the problem of the Nicholas Flamel est path le suivant. is the following. C'est-à-dire qu'avec le niveau d'énergie qu'on a ici, So with the level of energy we have down here, on va le transmettre à un métal de ce niveau-là. we will transmit it to a metal of level 8, which is mercury. Et le mercure est toujours un métal mort. And mercury is still a dead metal Il a des états liquides because it's liquid, et ces cristaux de cinnabre contiennent des énergies. and the crystals of cinnabar, for instance, that contain the energies have lost the energy when molten. Mais d'un côté, comme c'est un métal liquide, On the other hand, it's a liquid metal, ça permet le transfert de l'énergie. and it allows the transfer of energy. Je vais faire un petit aparté là-dessus. Just C'est pas des voies sèches et des voies humides, en fait, ce sont des mauvais termes. a separate reflection here. We're speaking about wet ways and dry ways. In fact, this is a bad term. C'est-à-dire que quand on est dans la phase sèche, When you're in the dry phase, les énergies sont fixes. the energies are fixed, Et quand on est dans la phase liquide, on peut transférer les énergies. and when you're in the liquid phase, you can transfer the energies. Je peux pas faire pour ça, c'est non, 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 non. L'autre, c'est celui-là, parce que quand on prend un classique, c'est celui-là qui s'en pose pas, parce que celui-là, ouais. Bien que tu bosses un peu. J'ai pris l'arbre de la cabane parce que ça me trouve que c'est beaucoup plus logique de reprendre les énergies de la cabane pour expliquer la chimie. I took the Qabalah tree because I think that it's much more logical to use Qabalah to explain alchemy. Alors, on a l'antimoine qui est ici. So you have antimony down here, Et on peut faire passer son énergie ici. and you want to transfer its energy here to mercury. Mais l'antimoine n'est pas soluble dans le mercure. But antimony cannot be is not soluble in mercury. Alors, on fait un mélange que les alchimistes appellent un régulus. We make a mixture called a regulus by the alchemists, C'est un mélange de ces deux-là. which is a mixture of those two, Et celui-ci, on le transfère ici and we transfer it here parce qu'il est soluble là-dedans. because it's soluble in there. Si vous lisez Nicolas Flamel, c'est opérationnel que Nicolas Flamel appelle le vol de If you read Nicholas Flamel, it's what Nicholas Flamel calls flying an eagle. Quand vous l'avez fait une dizaine de fois, le mercure est devenu vivant. And when you've done 10 times, the mercury has become alive. Et à ce moment-là, vous suivez non pas toutes les voies sont affreuses, mais celles de Biophysaire. And then you follow not all the paths that have been told, but the one of Erbiger. It's the only one after experience that works. C'est-à-dire que dans ce mercure animé, So in this animated mercury, elles font de l'or, you melt gold, you dissolve gold, et vous mettez en couveuse, and you put it in the incubator,
6 mois, 1 an, 18 mois. 6 months, a year, 18 months. Et le mercure, ça solidifié l'or. And Mercury will revivify gold. Quand l'or est devenu vivant, c'est la terre qui le fait. And when gold has become alive, it's the red philosopher's stone. La voie de Nicolas Flamel est une voie relativement lente, The Nicholas Flamel path is relatively slow, comme les voies d'Urgigène ou la voie de Valentin. and like Je vous conseille d'étudier la chimie pendant 2 ans avant de vous lancer là-dedans. if you want to study paths of Erbiger or Basile Valentine, I really recommend that you study chemistry for 2 years before you start that. Je les ai écrites avec beaucoup de précautions dans mon cours. I describe them with a lot of precautions in my lessons, Prudent d'avoir une bonne expérience chimique pour ne pas rester de graves accidents. but it's better that you have a very good chemical experience in order to avoid big accidents. Je sais que c'est un peu vite, mais je n'ai pas étendu sur les détails. I went maybe a bit fast. I didn't extend on the details, but the principle. Mais c'est le principe de la voie de Nicolas Flamel et de toutes les voies classiques. But this is the principle of Nicholas Flamel and all the classical paths. Ils sont toutes exactes à quelques détails près. They're all exact with a few details, a difference. Vous êtes là, il y en a qui font un petit tour là pour revenir comme ça. Some go here to come back to Mercury. They call this Venusian Regulus. Herbiger tries to go here directly. It's the fastest path, but it's an excessively dangerous path. And I will not give you explanations because I don't want any problems. Do you have questions on this? Could you comment on how iron plays a role in the process? Pourquoi quel est le rôle du fer dans ce processus? Je ne voulais pas parler du rôle du fer parce que je ne voulais pas défendre de tout sur la fer. I didn't want to extend too much on the story, so I didn't talk about the iron. Tu poses la question, je te réponds. But since you asked, I'm going to answer. En fait, toutes les énergies de la vie In fact, all the energies of life sont des énergies électromagnétiques. are electromagnetic energies. Et dans le cas de l'antimoine, In the case of antimony, il est porteur de l'énergie électrique. the antimony bears the electric energy, Il n'a pas d'énergie magnétique. but it has no magnetic energy. On lui donne donc un petit peu de fer So you give it a little iron pour lui donner l'aspect pour que la vie métallique so that to give it the metallic life, soit électromagnétique. so that its life would be electromagnetic. En fait, l'expérience montre que la partie de fer est très faible. In fact, the experience shows that the part of iron is very limited. It don't take more than 5% of iron in this process. Est-ce que tu nous dis qu'en fait la voie humide et la voie sèche appartiennent à la même catégorie? Il n'y a pas de voie intégralement sèche. There is no all dry path. Et ça, toute voie passe forcément par les deux phases. All path necessarily comes through the two phases. Si on ne passe pas par des phases liquides, les énergies ne peuvent pas transférer. If you don't go through liquid phases, you can't transfer energies. Si vous prenez le dessin là, tu vois, If you take that drawing again, quand tu es à l'état solide, when you're in the solid state, en les métaux, les cristaux s'absorbent automatiquement. in metals, crystals are formed automatically. Souvent à l'état de microcristaux, mais c'est pas du tout. Sometimes microcrystals, but there are crystals. Et c'est tout qui fait avec l'énergie. And they trap the energy. Et elle ne peut plus bouger. And this energy can't move. Si dans tes expériences, tu veux transférer l'énergie, And if in your experiences you want to transfer the energy, il faut détruire les réseaux cristallins, donc il faut passer par des voies liquides. you have to destroy the crystalline networks. So you have to go through liquid. There is no stricter sensus, liquid or solid. Et l'acétate alors.
Ça fait partie de la suite. Please wait a little. Yes. This is a very naive question. Has anyone worked with elements that correspond to higher levels, like above six, to bring them down rather than bringing up? Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont fait que les gens ont essayé de descendre les niveaux plutôt que de les remonter comme dans Antimony? Il y a des gens qui ont fait des expériences, The people have done experiences. mais il y a des gens qui soulèvent un problème compliqué. That's a rather complicated problem. Parce qu'en fait, ce n'est dit qu'une partie des choses. In fact, I told you only one part of the On peut thing. pas en une journée tout expliquer. In one day, you can't explain it all. Alors en fait, c'est vrai, il y a des gens qui ont tenté des choses comme ça. In fact, it's true, people have tried that kind of experience. Quand tu as préparé un produit chimique d'une certaine manière, Because when you tried with a chemical product in a certain way, ça devient ce que les Allemands appellent une minière. it becomes what the old Germans called a mine, Ils appellent A ça miner. une terre végétale. or a vegetable earth. Je n'en parle pas parce que c'est une voie chimique très dangereuse et très difficile. I'm not talking about this because it's a very difficult and Et une dangerous fois que vous avez la path. terre végétale, Once you have what they call the vegetable earth, tirée d'un métal, ça commence d'un minerai vierge. you can extract from an ore, a virgin ore, you can extract the seed of a metal. Le métal se met à pousser comme le blé dans le champ. And the metal will grow like wheat in a field. Alors, je te dirais une chose, c'est que tu fais ça avec l'or et la semence d'or, If you do that with gold and gold seed, tu n'arriveras pas à payer l'acide qu'il faut faire à la préparation. you won't be able to even pay the acid necessary to re-prepare it. Mais ça avait intéressé des gens il y a une centaine d'années. But around 30 years ago, it Il y a interested eu people, des milliards d'investis là-dedans, and billions were invested in this, même par votre gouvernement et le gouvernement français. even by your government and the French government, Parce qu'ils avaient pensé qu'ils n'arrivaient pas à extraire la source de l'uranium. because they thought that they could extract uranium seed. Et que dans ce cas-là, l'uranium 235 aurait poussé sur une cuisinière. And in that case, uranium-235 would have been able to grow on a stove, on a kitchen stove. Je suis d'autant plus sûr que ça que j'avais des amis alchimistes qui I had- appartenaient à mon groupe. I had alchemical friends who were in my group, Une somme assez importante. and they got a rather important amount of money for that kind of experience in the Euro Ça n'a atoll. aucune chance de marcher. But it can't work. It will never succeed. Parce que là, c'est un problème à la fois simple et compliqué. It's a problem simple and complicated. Parce que l'humanité, le régime, le règne minéral, tout ça, sont assez simples. Humanity, the mineral realm, etc., they all go down and up, Et ils sont à remonter. and then they go up. Et dans le règne minéral, And in the mineral realm, au fur et à mesure que la remontée se fait, as you come back up, les semences des métaux disparaissent. the seeds of the metals disappear, De tous les corps. of all the simple elements anyway. Et ça commence par les plus lourds, And it starts with the most heavy ones, c'est-à-dire qu'au moment où l'évolution minérale est maximum, il y en a 144. when the mineral evolution is maximal, there is 144 elements. Actuellement, on est dans la partie qui remonte. Right now we're in the part that's coming back up, À 82, qui est à la limite actuelle. and the limit right now is lead at 82. C'est-à-dire que tous les métaux du nombre atomique plus élevés que le taux ont plus de semences, elles ne peuvent pas les régénérer. All the metals that are of atomic number higher than lead have no more seed. This is why you cannot regenerate them. Et je crois que dans les expériences que les militaires ont faites, I think that in the experiences that the military c'est pas des règles de did, they did know the rules of alchemy. Is there another question? Question about contribution of silver and making miraculous Could you repeat that, please? Ensuite, we're talking about adding iron to the regular Yes? silver. Oh, yes. I think you went really fast on that one.
On parle d'ajouter du fer dans le régule, mais Philaète a ajouté aussi de l'argent. Je crois que ça a été un peu vite. J'ai dit que tout ça c'est ici. I said, J'ai dit qu'on passait ici, j'ai été un peu vite. I went a little fast. I said we go here, and this here is says silver. L'argent c'est le médium. The silver is the medium. S'il n'y a pas l'argent, If there is no silver, il ne devient pas soluble dans mercure. antimony will not be soluble in mercury. Mais l'argent joue un rôle secondaire, simplement pour permettre à la dissolution de se faire. Yeah, but silver does a secondary role. It's only for the dissolution to occur. If we, say, Yeah, Romina. we substitute human blood, and instead of antimony, we use the human blood, and Saint Germain, for example, there are stories that he transmuted himself. So can we use the Flamel word for the human, of using the human alchemist to transmute ourselves using the Flamel word that Ouais. I'll have to summarize that. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, on parlait du sang plutôt, est-ce qu'on peut utiliser le sang et en faire un chemin du type Nicolas Flamel, ou comme faisait Saint-Germain, il y avait des transmutations. I think you should not use your blood for experiments, to do the path, but you can use it when you have done the path. Ce chemin-là, tu le fais peut-être avec ton cœur. This path, you might be doing it with your heart, with your work, not with your blood. Mais quand tu es là, But when you're there, tu peux utiliser le sang you can use the blood pour faire de l'or ou pour soigner des to gens. make gold or heal people, Mais il faut être très prudent dans cette histoire de soigner les gens avec ces produits-là. but you must be very careful when you want to heal people with those kind of products. Au fur et à mesure que tu montes, Anyway, as you go up, que ton travail, comme j'ai dit, soit la Qabalah, l'alchimie, that your work be Qabalah, alchemy, or les whatnot, pouvoirs chimiques qui sont en toi s'occupent de toi. the alchemical powers that are in you take care of you. Ça ne te règle pas tous tes problèmes. It doesn't fix all your problems, but it solves quite a number. Quand tu es dans ces zones ici, tu peux aider les gens à ce que beaucoup plus facilement. And when you're in that upper area, you can help people fairly easily without telling it. Quand tu soignes les gens par ce procédé-là, When you on ne veut pas leur dire, When- pas les faire payer qu'ils ne sachent pas. when you heal people through these processes, you better not tell them and not get paid, and they should not know about it. Tu n'as pas le droit de faire payer ça. You cannot have this. De même que si tu vends de l'or alchimique pour vivre, tu disparaîtras du travail. You cannot use this, make people pay for that, as well as if you use alchemical gold to live, you'll disappear from the planet. Parce que on peut reconnaître l'or alchimique. Because alchemical gold can be recognized, Parce que dans la descente because in the descent, de ça, ce que les religions appellent le péché, what the religions call the en fait, sin, ce n'est pas vrai. in fact, it's not true, Mais que ce soit le métal, but that it que be ce soit la plante, l'animal, metal, descend. plant, animal, everything comes down, On recueille de la négativité. and you gather negativity. Et la négativité du métal, ce sont ce que la science actuelle appelle les isotopes. And negativity of metal is what the actual science calls isotopes. C'est un métal régénéré. Alchemical gold is a regenerated metal, and it has no more isotopes. Ça passe pas. If you sell 100 grams, it'll be okay. Si on vend des kilos, If you stop on verra que ton or n'est pas très catholique. selling kilos of that stuff, they'll see that your gold is not quite Catholic. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore sur cette partie-là? Any other questions? Yes? Qu'est-ce qu'on Is there fait? a dangerous way to find out where you are on the graph? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen moins dangereux de savoir où c'est sur la courbe? C'est de le demander au grand-père. You ask the grandfather. C'est
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. I don't think that there are many ways. Quand tu es arrivé au contact ici, When you get to this contact here, tu es rentré dans ce que Santivogius dit. you get into what Santivogius says. Maintenant, brûle tous tes livres, même les miens. Now burn all your books, including mine. Et quand tu en seras là, And when you'll be there, un an environ après que tu as atteint ça, about a year after you reach that, tu auras le droit, comme dans les entreprises américaines, you'll have a right, like in the companies à here, une réunion du business, to a board meeting, où on te le dira où tu en es, ce qu'il faut faire. and they'll tell you what to do and Jusque-là, where you are. il faut surtout croire ni les voyants ni les sorciers. Up to there, believe no seer or no witch Il faut doctor. chercher dans ton cœur. Search in your heart. Qu'est-ce qu'on s'en fait une pause? Ouais. Could you, Qu'est-ce que tu penses, Ross? On fait une pause ou bien Russ, what do you think? on passe tout de suite? we do a break or the acetate now? We would like to take a break so that we can do it. Yes. You covered in 12 minutes. Ah. Tu vas couvrir ça en 12 minutes, les acétates, ou non? Oh oui, Tu peux? oh oui. Okay, we can. Pas de problème. We can cover in 12 minutes. Yeah. Well, he can. Okay. Ça, je connais aussi il y a plus 4 ans. Ah oui. Je vais vous parler maintenant de la voie des acétates. Now I'll talk about the acetates C'est path. une voie qui faisait beaucoup à Frater Alberti. This path was one of the preferred of Frater Albertus's. C'est une voie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. I worked a lot on this path. Je travaille plus maintenant. I don't work on it now. C'est une voie qui a de l'intérêt quand vous êtes dans les moyennes du chemin. It's a path that's interesting when you're in the average of the work. À vrai dire, ça n'est pas une voie alchimique. To tell you the truth, it's not an alchemical path. Il n'y a pas de transmutation dans cette voie. There is no transmutation in this path. Et je dois reconnaître que je n'ai pas compris tout de suite comment il marchait. And I must reckon that I didn't understand very at first how it worked. Vous voyez, dans toutes les choses, et en particulier dans l'homme, il y a see, plusieurs structures. In all things, and especially in man, there are several structures. Il y a la structure de la terre, The structure of the earth, la structure de l'eau. the structure of water. Les autres ne s'intéressent pas pour la voie de l'acétate. The others we're not interested in for the acetates. La voie de l'acétate a été, sur le plan théorique, travaillée par Newton. The acetates path has been theoretically, on the theoretical level, worked with by Newton. L'idée de cela est la suivante. And the idea under this is the following. L'involution et l'évolution est très lente, Involution and evolution is very slow here parce que la conscience de la terre est de l'élément terre est une conscience lourde. because the consciousness or the energy of the element earth is very heavy. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'évolution du métal. And this is why you don't see the evolution of the metal. Mais ici, But dans le here, végétal, in the plant realm, la conscience est déjà plus élevée. consciousness is rather higher. Et la vitesse d'involution et d'évolution est aussi plus élevée. And the speed of involution and evolution is also more fast. L'idée de Newton, parce que c'est lui qui a fait ça, il disait ça, The idea of Newton, he had the idea first. c'était de transférer la vie végétale dans le métal, So Newton's idea was to transfer the plant life into metal pour que le métal se mette à évoluer aussi vite que le végétal. so that the metal would start evolving as fast as plants. Et cette affaire-là est possible And, pour la raison très simple, mais pas sur tous les métaux. and it's possible for a very simple reason, but not on all the metals. Vous avez je représente un noyau d'atome, I represent an atom here, et la vie végétale, and the plant life comme d'ailleurs la vie animale, as well as the animal life consciousness
est supporté par un atome à 4 électrons qui est le carbone. Its basis is an element with 4 electrons called carbon. Toute la chimie de notre corps est basée sur le carbone. All the chemistry in our body is based on carbon. Et l'idée de Newton, on retrouve d'ailleurs dans quelques autres endroits, And Newton's idea, you can find that also in some other places. le plomb a la même structure électrique que le carbone. He said since lead has the same electric structure as carbon, Et que par conséquent, on pouvait transférer cette là-dessus. subsequently we could transfer life of carbon. You do it in the modern chemistry otherwise. La chimie des silicones, c'est un transfert du même genre que la voie des acétates dans la chimie. Chemistry of silicones is the same thing as the PAP of acetates, Silicium a cette même structure de 4 because électrons. silicium has the same structure of 4 electrons, and it makes this possible. Alors, dans la voie des acétates, So in the acetates path, on cherche à fixer cette vie. you try to fix this Et life, on la prend dans le vin. and you take it in wine Parce qu'il y a le soleil, because there's il y the a sun pas mal d'énergie dedans. that has quite a bit of energy in it. Et puis le vin, on le transforme en vinaigre. And the wine you change into vinegar, Et le vinaigre, il est porteur de cette vie végétale. and vinegar has this plant life, Et le vinaigre, dans certaines conditions, and in certain conditions, il peut vinegar attaquer le plomb. can attack lead. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les acétates. And this is why you call that the acetates, Le vinaigre, c'est l'acide acétique. because vinegar is acetic acid, On obtient un acétate de plomb And- qui souvent est connu sous le nom de céruse. and you get lead acetates that's also known under the name of Dans cette cerusate. partie-là, on a la vie végétale. And in this part, you have the plant Je life. passe un peu sur tous les détails parce que Ah. ce qui va être demandé à notre ami Rostov, il y a une cassette qui est enregistrée. I go really fast on the details. You should ask Russ. There was a tape on this, on a very complete conference that was done in San Jose, in California, Et qui donne tous les détails techniques. and it gives all the technical details. Je pense pas que ça soit utile de donner tous les détails And I techniques. don't think it's useful here to give all the details. Et quand on a l'acétate, If you know the principle, once you get the acetate here, you transform it, pour faciliter l'évolution, on sent une séparation. and in order to ease the evolution, On met un petit peu quand même. you try separation, and I will try to speak a bit on this. Et donc, je sais pas si vous connaissez, il y a le mercure, le sel. Is this one? Et vous, ça, c'est qu'on va expliquer un petit peu ce qui va suivre. This is to explain what will follow. Vous savez, à l'origine, ici, l'énergie In the origin here, you have the unitary energy, est à la création, c'est divise en deux. and in the creation, it's split in half. L'énergie active, The active energy, dans les deux livres, ça s'appelle le luxe. and in the old books, it's called the niter, Et l'énergie passive, and the passive energy, et qui s'appelle le sel. it's called salt in Il the y a old deux books. sortes de sel, vous ferez la différence. And there's 2 kinds of salt, and I'll show you the difference Cette afterwards. énergie ici se coupe en deux. This energy splits in half L'air, here, le feu, air and fire, et la terre et l'eau. and earth and water. Il y en a un actif, un passif, un actif. There's an active, a passive, an active, and a passive. Il ne faut pas croire que ces 4 éléments, c'est de la matière. Ce sont des aspects de l'énergie première. Don't believe that these are a matter. Those 4 elements are just aspects of the primary energy. Must be heating so much. Magic.
Donc, je vais essayer de vous expliquer parce que ça, pour bien connaître ce problème-là, on n'a pas déjà fait ça. I'm going to try to explain because you must know very well this problem in the acetates path. Ça représente comme 4 couleurs de l'énergie primordiale. It would represent like 4 colors in the primary energies that have each their own property. Et ces énergies se regroupent. And these energies are grouped. Alors, ces deux-là se réunissent ensemble, These two gather together, ces deux-là ensemble, these two together, et ces deux-là aussi, comme ça. and also these two, like that. Et ici, vous avez les principes alchimiques. And it gives the alchemical principles. Ici, vous avez entre les deux le sou. Et le sou, c'est le principe qui relie le spiritualité au matériel. And here you have the mercury. It's the principle that links the material to the spiritual here. Les deux énergies-là sont celles qui vont structurer la matière. Those two energies are the ones that will structure matter. On les appelle aussi le sel. It's also called the salt. Dans les livres anciens, on précise le sel de la terre. In the ancient books, it's called the salt of earth. Celle-ci, on l'appelle le sou. And this is called the sulfur. Ça n'a rien à voir avec le sou. It's got nothing to do with sulfur. C'est l'énergie qui anime la nature. It's energy, the energy that animates nature. It's the same thing. It's the soul of things. Et quand vous êtes dans la voie des acétates, And when you're in the acetates, vous séparez celui-ci, you separate this one, vous séparez celui-là, et Separate vous faites that one. extraction de celui-ci, qui est and celui-ci. you extract this guy, which is the most difficult. Et si on recombine les trois ensemble après, And then you combine the on three obtient une together. pierre, You get a stone, une pierre blanche. a white stone, a white stone. C'est pas difficile à avoir, It's very difficult to have, mais il y a des propriétés intéressantes. but it has interesting properties. Allez plus loin là-dessus aussi. And I won't. La voie des acétates, si vous êtes un bon praticien, il faut quand même compter plus d'un an pour en venir à bout. The acetates, if you're a good practitioner, it's going to take you 1 year at least to get the results. C'est-à-dire qu'actuellement, je conseille plutôt Right now, I would rather le système d'orphilales. recommend Philoletis or Basilius system Si vous prenez la voie typiquement chimique, if you take the typically alchemical path. mais dans du travail de méditation, Through, but through meditation, Qabalah, théorie de la chimie, or maybe theoretical study of alchemy and symbolism or whatnot, vous arrivez à la transmutation intérieure. you can get to the inner transmutation. Et si vous arrivez à éveiller ce niveau-là, And if you can awaken this level, ça s'appelle Esoteric Sciences. it's called Tiferet in Qabalah. Vous aurez la conversation avec le moi intérieur. You'll have the conversation with the inner master. Vous aurez exactement les mêmes choses que si vous aviez la pierre en vous. You would have exactly the same things as if you had the red stone. Tandis que la pierre en blanc, vous aurez accès à toute la qualité. Whereas the white stone gives you access only to this level. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Okay. Do you have any questions? Pas de questions? Yes. Earlier in the discussion, we talked about the advantages of meditating on Sunday or Wednesday or Saturday into what is Friday. Tu as donné des exemples plus sur la méditation le dimanche, le lundi, etc. Mais tu n'as pas parlé de vendredi. Ah non, je n'en ai pas parlé. Oh no, I didn't. Je n'en ai pas parlé parce que la méditation du vendredi, j'en parle dans le prochain étude que je fais. I didn't speak about it because the meditation on Friday, I speak of it in my next lesson. It's being translated right now. Si tu veux, en fait,
dans toutes les histoires religieuses ou autres, In fact, in all the religious stories and others, ne jamais les prendre à la lettre, mais en symbolique. never taken by the letter, but just symbolically. Le vendredi soir, Friday evening et la nuit qui suit, and the night that follows, on dit que c'est la nuit sainte. we say that it's the holy night Parce que toi, tu dois travailler sur ces problèmes-là. because you have to work on these following problems. Tu dois travailler, See, you have to work. tu commences par méditer sur l'ensemble qui est là-haut. You start to meditate on the three up here, the unity, Tu t'arranges pour être prêt à ceci au lever du soleil. and you want to be ready for this one at sundown. Comme je l'ai expliqué, le vendredi, c'est l'influence maximum du génie planétaire du Christ. And like I explained, Saturday is the maximal influence of the planetary genius Et of la this place. position du soleil noir de Saturne est bonne, And if the position of the black sun of Saturn is good, tu risques une expérience intéressante. you might get an interesting experience. Le passe à ce pays, c'est important, le problème. Tu vois, en fait, Saturne est tellement See, in fact, Saturn is décalé que le so big that its sun, its invisible sun is here. soleil invisible. De sorte que si tu combines l'influence du génie planétaire le vendredi matin So if you combine et the influence l'influence du soleil of- invisible de Saturne au moment où il est dans ces zones-là, vous avez les samedis les deux derniers samedis de juin, les deux premiers de juillet, tu as de grandes chances de savoir les conseils de l'éternité. Okay, so if you combine Extrêmement, beaucoup de précautions, beaucoup de détails. j'ai pas pu traduire tout ça. C'était donc J'aurais dit, répète. on comprend. Ouais. Hein? Comprendre. On reprend à partir de samedi matin et tu combines avec l'énergie noire. Alors, le samedi matin, So Saturday morning, l'énergie du génie planétaire the energy of the planetary genius est favorable dans l'heure qui suit le lever du soleil. is favorable in the hour after sunrise. Et si tu prends la période And if you take the time où le soleil invisible de Saturne est tout près de la Terre, where the invisible sun of Saturn is very close to the Earth, deuxième quinzaine de juin, second half of June, première quinzaine de juillet, first half of July, tu as des conditions très favorables pour l'expérience de l'éternité. you have very favorable conditions for the experience on eternity. J'ai fait des essais là-dessus, I et did. j'ai déjà beaucoup de gens qui ont du succès avec ça. I did things on this, and I had a lot of people who had success with that. Les expériences de l'éternité, c'est une expérience grave, But the experience on eternity is a very serious experience. qui te provoque une grosse transformation intérieure. It makes you have a very big inner transformation. Et c'est pour ça que j'ai fait tout un traité And this is why I made a complete treatise pour la préparation à cette expérience, in order to prepare for this experience, pour être dans des bonnes conditions pour qu'elle marche, in order to be in good conditions for it et to work, pour préparer un tas de choses pour neutraliser les perturbations qu'elle pourrait apporter. and to prepare a lot of things to neutralize the perturbations that it could bring in. Ce traité est en cours de traduction. This is being this is Je it. pense que in- si nous venons en Europe, ça reste. This is being translated right now. If our problems stop in Europe, it should be very soon available here. On a plus des discussions orageuses avec l'ordinateur sur toutes nos questions. We just have little discussions with the computer on the drawings, what they should look like. Tu as dit que c'était Newton qui avait découvert la voie. It might be a bad translation on my Je part. suis pas sûr qu'il ait découvert la Mais voie, il y mais en on a a plusieurs. beaucoup parlé. Yeah, maybe he didn't discover the path, but he spoke a lot about it. Je crois que c'est lui qui a eu la prescience He's the one who had the intuition qu'il y avait des structures qui marchaient mieux que d'autres. that there were structures that work better than others.
Parce que dans un de ses manuscrits, because in one of his manuscripts, il parle aussi de l'étain. he also speaks of tin in these Et things. l'étain a le même réseau que le plomb ou que And tin has the same network as carbon or lead. C'est pas lui qui a inventé. He may not have invented it, but he's the one who said most about it. Mais je ne m'occupe pas beaucoup des auteurs. So, but I don't know very much about authors. I don't bother. C'est cadeau de mes livres. I give my books right now. Bon, il y a des questions? Other questions? Please. On s'arrête un peu là. Look at your watch that the atomic clock is disrupted. C'était pas du We began precisely 15 minutes ago. pas de problème. Les vieux alchimistes n'avaient pas de problème. Oui, mais Yeah, cette science moderne, but this modern science, ça transforme des courants d'air en or it transforms the air flux into gold grâce à la stupidité de certains. thanks to stupidity of certain of people who buy those. Bon, on verra ça après. We'll see the questions after. J'avais dit, Si, on va faire ça. sérieux, 40 minutes. j'ai dit que je vais parler un petit peu de l'évolution de l'ésotérisme dans le monde. I said that I would talk a little on the evolution of esotericism in the world, Parce que je crois qu'on c'est déjà commencé. because I think that it already started. On va vers de grandes mutations, We go towards great mutation, à la fois sur la nature de l'ésotérisme, both on nature of esotericism, probablement sur les conceptions philosophiques du monde, probably on the philosophical conceptions of the world, et sur les zones d'influence de l'ésotérisme. and on the areas of influence of esotericism. J'ai eu des contacts. Tout à l'heure, on m'a demandé s'il y avait un contact. I had contact. Earlier today, I was asked if there was a big boss. Disons que comme c'est une certaine tendance, j'ai eu des contacts avec le secrétaire des compagnies. Let's say that since I have certain tendencies, yeah, I did have contacts with the secretary of the great big boss. C'est plus sûr. It's safer, Mais je crois que le secrétariat en question, but I think that the secretary in question, depuis assez peu de temps, for dans little, l'ésotérisme. that big boss in question has been in your country for some time now. Je crois que toutes ces sources ésotériques vraies And I think that all the original vont quitter l'Europe. esoteric sources will leave Europe. Je vous dirais que quand PON a été créé, I would tell you that when PON was created, c'était des cours que je lui ai donnés, that these were lessons that I gave, et ça commençait à être cette tendance. and this was this tendency that started. C'est-à-dire que les cours que j'ai écrits So the lessons I wrote, viennent de mon travail, coming from my work, de mes expériences, from my experiences, mais aussi des personnages avancés d'Europe, but also from the people, the advanced people in Europe, ceux qui m'ont conseillé and they advised me de transmettre ça aux États-Unis. to transfer this in the United States. Je dois d'ailleurs vous dire que je l'ai fait rapidement, I must tell you that practically I mais que je suis assez content have done it, and I am rather happy de voir que ces idées de liberté to see that these ideas of freedom et de nouvelle orientation de l'ésotérisme and a new orientation of esotericism avaient une certaine résonance dans votre pays. had a certain resonance in your country. Si vous voulez, je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas à première vue en ce monde, I think, if you like, that there are things that you don't understand at first sight in this world. par exemple actuellement en France, For instance, right now in France, le gouvernement the government a monté une guerre contre ce qu'il appelle les sectes. started a war against what they call sects. En fait, toutes les associations In fact, all the associations qui
qui ne sont pas de coloration plus ou moins marquée, that are not colored in a Marxist way, visées par cette loi. are the targets of this law. Et votre président, And your president tirez les oreilles du président français pulled the ears of the French president, en lui disant que ce n'était pas bien. telling him that it was not right. Mais derrière cet aspect But matériel et politique, behind this material and political aspect, il y a, je crois, l'autorisation de l'invisible I think that it's the authorization of the invisible de faire disparaître un certain nombre de choses d'Europe to make a certain number of things to disappear from Europe et de les transférer par ici. and to transfer them this way. Ces gouvernements pensent qu'ils agissent librement, These governments think that they act freely. je ne pense pas que ce soit vrai. I don't think it's true. Inconsciemment, Unconsciously, ils exécutent les désirs de l'invisible. they execute the wishes of the invisible. C'est dans l'ordre des choses It's like that. de la cycle tourne autour de la planète. It's normal. The cycle turns around the planet. Et après, par exemple, on considère la guerre Russie, And after, if you consider old Russia, for il y a instance, eu des points ésotériques puissants, there were powerful esoteric organizations. ils ont passé en Allemagne ensemble, They went to Germany, to France, et maintenant ils vont tout and now they will leave Europe. ça, c'est le transfert This is the transfer total. of place. C'est un peu pour ça que, comme je suis... Je vais vous raconter un peu ma vie, And it's maybe pour because... mieux comprendre. let me tell you about my life in order to better understand. Il y a 70 ans de cela, When 70 years ago, j'ai eu l'expérience d'éternité. I had the experience on eternity. J'ai donc su So où I j'étais, knew who I was, où j'étais where I was, et où j'allais. and where I was going. Et puis, comme le ciel m'avait protégé, And since the sky had protected me, le fait que le ciel existe, maybe the sky, if it exists, j'avais la mémoire qui m'a dit précédemment. I had the memory of my former life. Et ce qui m'a décidé dans la vie, And it decided me in my life c'est de chercher dans ces domaines ésotériques. to make some research in these esoteric fields. Et j'ai toujours eu une poussée vers le monde des sciences, But I've always been interested in the scientific world. dans la compagnie IBM, And I stayed a long time with the IBM français, company, with a French nuclear je company, ne le regrette pas. and I don't regret that. J'ai trouvé une connaissance I found a knowledge qui rentre dans les gestes, that comes into my actual thought, c'est-à-dire de faire tourner la science which is to vers make l'ésotérisme, science move towards esotericism, vers la spiritualité, towards spirituality, et d'introduire des méthodes de la science dans l'ésotérisme. and to introduce methods of science in esotericism in order to get rid of all kinds of superstitions in these fields. Tous les cours que je fais, In all the lessons I make, 90% sont vérifiés par l'expérience. 90% are verified through experience. Il n'y a que l'expérience qui détruit la superstition. Only experience destroys superstition. Et le mouvement qui détruit ça. So it's the way things are going. En France où je vis actuellement, In France, where I live right now, nous avons un problème très particulier. we have a very specific problem. Nous avons une petite cerveau, d'ailleurs, qui vit, We always distinguish ourselves in order not to do like dans others. notre pays, je suis mal vu parce que je dis bien In my country, they don't like me because I say good things about the United States, because there's a big intoxication against Americans. Il estime quand même des choses qui prévalent chaque jour. Still, there seems to be coming up things that show about the future. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait s'il y avait des groupes qui tenaient les animaux. Somebody earlier asked me if there were groups that held the reins of the world. La France est tenue par la franc-maçonnerie. France is held by Freemasonry, Et la franc-maçonnerie a deux courants extérieurs. and Freemasonry has right now 2 organizations. Je ne suis pas franc-maçon. I am not a Freemason, Je suis donc libre de parler. so I'm free to talk. On me dit là-bas, Over there, I'm told, parce que je fais beaucoup de conférences chez eux, because I do a lot of conferences que je suis un in their responsabilité. organization, I am a brother without the apron. Donc, je suis bien au courant de leurs problèmes. So I know their problem.
Et quand j'ai parlé du déterminisme, And hier, when I talked yesterday about determinism, que je vois le Grand Orient de France, and I see the Grand Orient of France, il est tout à fait déterministe. it is quite Il ne peut pas determinist. arriver à s'en sortir. It cannot get out of that Parce qu'il refuse toute intervention hors le matériel. because it refuses any kind of intervention Ils ont supprimé out de of leur the vie- material ils ont world. supprimé de leur vie ce grand architecte. They got rid of the grand architect out of their rights. Actuellement, ils travaillent à démolir les théories de... les théories de la classe So right now they work at destroying the theories of Laplace pour dire que le hasard est possible dans le monde. to say that the random is possible in this world. Et d'un autre côté, And on the other il y a hand, un autre groupe maçonnique there's another Masonic group qui travaille pour essayer de développer une certaine spiritualité. that worked in order to develop a certain spirituality. Des conférences comme ici, And I have done conferences over there, sans rituel. but without any ritual. Voilà. Ça, c'est la position de la France actuellement. This- Ici, entre les deux. This is the French position that's stuck between the two. Le courant matérialiste l'emporte. Right now, the materialistic organization is gaining, Toutes les activités spirituelles en France ont beaucoup d'envie. and all the spiritual organizations in France have a lot of trouble. Moi-même, je travaille avec des médecins sur un problème spécial dont je vais vous parler. And myself, I work with doctors on a special problem I will tell you, and we're forced to be extremely careful. Parce que ce problème fait partie probablement des choses And because this problem is probably amongst the things qui vont participer à la mutation de l'humanité. that will be part of the mutation of humanity. J'ai beaucoup réfléchi à ces processus de menace. I thought about those prophecies of menaces, things like that. Je ne crois pas à cela. I don't believe that. Je vous demande de garder ça parce que c'est pas dans le domaine. I don't want any trouble. I want you to keep that for you. Votre pays a But volontairement but when your country voluntarily, lancé une bombe sur l'ambassade de Chine, when your country voluntarily threw a bomb on the Chinese embassy, c'était pour dire, vous voyez, vous êtes que des gamins, vous ne faites pas de poids. it was to say, see, you're only kids. You're not big enough. Et les Chinois n'ont pas bougé. And Russia and Chinese didn't move. Votre pays a 5 enfants d'avance technologique sur ce pays. And your country has 50 years of technology in advance on the others. Il n'a pas été gentil. It should not move. Il a It liberté doesn't have to be de nice. votre pays. If there's freedom in this world, it's your country that has it. On peut parler comme ce soir, c'est votre pays. ça. If we can speak like I do today, it's because your country allowed for it, and this has to continue. C'est pour ça qu'il pense que le public va naître chez nous. And this is why I think that new esotericism will be born here, but it will bring a lot of problems. Voyez-vous, ça fait partie de mon vrai travail actuellement. You see, Franchement, il a fait partie. this is the real work I have right now to bring things closer together. Tout à l'heure, dans la Chine du cercle de connaître. Earlier today, I told you about an alchemy of the Swiss scientists in Geneva, Le CERN de Genève the CRN in Geneva. est en train d'ouvrir une porte sur l'invisible. Is opening a door on the invisible, C'est-à-dire qu'il est à l'expérience qu'ils font, so that the experiences they make c'est à la limite de la pénétration dans l'astral physique. are at the limit of penetration in the astral world above us. Je suis d'autant plus sûr de ça, And I am certain of that malgré la discrétion des confondus, because even if they are very discreet about their work, ils vont avouer qu'ils avaient des particules qui dépassaient la vitesse de la lumière. because they said that they had particles that were faster than the speed of light. Ça n'est pas possible dans notre monde. It is not possible in our world. Mhm. Voilà. C'est bon. Ça n'est pas possible dans notre monde. It is not possible in our world. Ce sont des expériences du monde astral. These are experiences of the astral world. Que la science commence à réduire le monde astral. Therefore, you see that science is opening the astral world. Je ne suis pas seul à avoir décodé l'ésotérisme. I think that I am not the only one to have deciphered esotericism. Je crois que j'ai parlé à beaucoup de gens de
de contact avec leur monde intérieur. But I think that I allowed a lot of people contact with their inner world, Ça aussi. and I brought this too. Et là, je travaille sur un problème infernal. And here, right now, I work on Je travaille sur des machines qui changent le niveau de conscience des gens. right now I work on machines that change people's levels of consciousness. Encore 5 à 10 ans de travail. There is still like 5 to 10 years of work, Mais quand ça va être fait, but when this will be done, que 80% de la population but that 80% of the population va accéder à l'astral, will have access to the astral. va voir que ce monde n'est qu'une illusion, They will see that this world is only an illusion, que la réalité est dans l'invisible, that the truth is in the invisible, qu'on pourra à ce moment-là y accéder, that at that time we'll be able to access it, la visiter. visit it, On verra que la mort est un passage qui n'est pas si désagréable que ça, that we will see that death is just a gate that's not so bad after all, surtout sur le papier ou la méditation. especially if you don't let yourself be killed in a hospital. Je vous laisse sur la méditation. Better plane crash than hospital. À partir de ça, vous comprenez qu'il va se poser des problèmes énormes. From there on, you understand that there will be enormous problems. Les musulmans vont voir tout ce qu'on disait sur Allah, que c'est pas tellement vrai. The Muslims will see that what was said on Allah was not quite true. Les chrétiens vont voir que le paradis, c'était pas ce qu'on leur disait. The Christians will see that maybe paradise was not what they were told. Les gens vont savoir que nous sommes chrétiens à ça. And more than that, people will see that we're just coming through here and that there's a whole life before and after. But they will be conscious in this world. Les perturbations sociales que cela peut Imagine the social perturbations that this will bring. Je crois que pourtant, I think that your country, qui est pratiquement le maître du monde, that's practically the master of the world right now, as well financially as well as others. Your country will be the first here, and I hope that it will be a strong country, because this gate will be extremely difficult. Je crois qu'actuellement, il y a déjà 3 choses qui voient. And right now, there are 3 things that they see. The experiences of those Geneva scientists, esotericism that's being deciphered everywhere. Il y a 20 ans, quand j'ai fait mes premiers écrits, personne n'avait rien dit. Because like 20 years ago, when I did my first writings, nobody had deciphered anything. Pas forcément dans mes tendances, il y a l'impression qu'on lui a décodé aussi. And not necessarily in my tendencies, but a lot of people have started to decipher too. And there's this problem probably of those machines that modified the electric state of the brain that will bring... C'est bon, c'est réglé. Bon, est-ce que vous avez des questions d'abord? Ouais. First, J'ai beaucoup parlé de spéculation. do you have questions? Because I spoke a lot. So Si vous avez des questions, c'est vous qui parlez, moi je me repose. if you have questions, you talk and I can rest. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ah, oui, j'ai un peu répondu là dans ce que j'ai dit. Vous savez, je crois que là-dedans, je ne sais pas dire qui a écrit ça, I don't know who wrote this. il demande si on a un rôle et une responsabilité. He asked if we have a role and a De responsibility. toute façon, je maintiens mon point de vue envers et contre tout. I maintain my point of view against anything or anybody. Si vous travaillez avec votre cœur, If you work with your heart votre tête, and your brain, vous trouverez ce que vous devez faire. you will find what you have to do Automatiquement. automatically. Ne courez pas des aventures. Don't run for adventures. Soyez toujours raisonnable. Always be reasonable. Pas de folie. No Mais foolishness. écoutez votre cœur. But listen to your heart. Soyez généreux, mais en travail, pas en argent. Be generous in work, not in money. C'est très difficile de donner de l'argent sans faire mal. It's very difficult to give money without hurting. Soyez prudent dans ce domaine. Be very careful in these On fields. peut aider, mais il faut être très prudent. You can help, but you have to be very careful. Par exemple, For instance, la France actuellement est en train de mourir France right now is in a state parce that qu'avec on is donne de dying l'argent because they give money et on encourage la paresse. and they encourage laziness. Donc,
soyez prudent avec l'argent. So be careful with money. Du point de vue ésotérique, l'argent, c'est le travail des autres. From an esoteric point of view, money is the work of others, C'est une force and it's a strength qui est manipulée par la Séphira Tzedek. that's manipulated by the Sephirah called Tzedek. Si vous avez des problèmes d'argent ou de compréhension de ces domaines, If you have money problems or understanding on these areas, Tzedek, le jeudi matin au jeudi soleil, meditate Tzedek Thursday morning at sunrise, qui vous éclairera sur ce problème. and this will enlighten you on these fields. Actuellement, si vous parlez de l'Europe, là, Right. je vois qu'on nous Now- demande des mouvements en Europe. Somebody asked me about movements in Europe. Actuellement, il y a un seul mouvement américain en Europe qui marche très bien. Right now, there's only one c'est la American organization in Europe that works fine. It's Scientology. Je suis ni pour ni contre. I am nor against nor for. J'ai connu le créateur de la Scientologie à Amorque. I have known the creator of Scientology when I was in Amorc 50 years ago. Le créateur de la Scientologie est un 12e degré de Amorque. He was a 12th degree of Amorc at the time. Donc, eux sont en Europe. So they're in Europe. Ils ont tous les ennuis avec les gouvernements de là-bas. They have big trouble with the governments over there, Mais moi, je vois ça avec plaisir. but I see that with pleasure. Parce que j'espère que la Scientologie va casser le Grand Orient. But because I hope that Scientology will break the Grand Orient in France. Voilà, ça c'est pour les mouvements. Donc, il y a peu de mouvements The américains qui ont l'influence. Grand Orient, it's a lodge. It's a Amorque Masonic a lodge. plus que peu d'influence en France. Amorc has very little influence Et in France, ça disparaît and it will disappear parce que ils ont dû faire une fausse manœuvre financière. because they probably made a financial mistake, Et le gouvernement français and the French government leur inflige une amende gives them a penalty de 10 millions de dollars. of $10 million. Alors ils vont confisquer les châteaux. So they will take away the castles and things like that. Actuellement, il y a peu de mouvements qui sont, à part la Scientologie, il y a peu Right de now, mouvements there is étrangers qui fonctionnent. not many organizations that work well. Alors, il existe, mais en tout petit nombre, There exist, but very small numbers des mouvements martinistes. of Martinist organizations. J'ai été responsable là-dedans, mais je n'ai plus de contact. I was responsible in these, but I don't have any contact anymore. Il y a peut-être 500 martinistes en France. But I think there's maybe 500 Martinists in France right now. Les autres mouvements sont des petits groupes, The others organizations are little groups des groupes avec qui je ne peux avoir de contact, or groups with which I don't want any contact. des groupes de magie noire, They're groups of black de magic, sorcellerie, witchcraft, et de magie sexuelle. and sexual magic. There are a few. La sorcellerie est surtout en Bretagne d'ailleurs. Witchcraft is especially in Donc ce Brittany. côté-là ne m'inquiète pas, ces mouvements So- sont tout petits, qui sont perdre de vitesse. These are very small. They're losing power. Moi, ce que je prépare, c'est ce nouvel venu de l'air. What I prepare is this new beginning of this era, Dans ce sens-là que je travaille. and this is why I work Je that way. ne sais pas, là, je vais retourner en France. Here I'm going to come back to Je France. pense que je vais avoir du temps. I think I'll have some time, Et peut-être que je vous ferai quelques papiers sur ce sujet. and maybe I'll make et de nouvelles informations. some papers on this if I have information. C'est pas parce qu'ils sont aux États-Unis qu'ils ne peuvent pas les contacter en France. It's not because they're in the United States that you can't contact them from France. C'est un autre problème. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect? Do you have questions? Non, pas de questions sur... Oh, excuse me. The lessons were translated into English. Uh-huh. Okay. What do you think about translating into Spanish? Et si les leçons étaient traduites en espagnol depuis? Voilà. La position actuelle. The position right now, Paul fonctionne comme il veut. fun works the way they want. Je comprends qu'ils ont quelquefois des difficultés. I understand that sometimes they have difficulties. Quand j'ai créé il y a 20 ans When I created 20 years ago Paul français, PON France, LPN, j'étais en fait. I was retired, Et puis j'ai eu assez vite 400 membres. and quite rapidly I had 400 members.
Avec 400 membres en France, on peut payer du In France, with 400 members, you could pay secretaries. Quand j'ai vu, j'avais beaucoup de... J'ai parlé de maçonnerie tout à l'heure. I spoke of Masons earlier. Beaucoup de francs-maçons dans I l'association. a lot of Freemasons in the association. C'est eux qui ont transmis les enseignements au Canada. And they transmitted the teachings in Canada and from Canada to the United C'est comme States. ça que ça a commencé à se développer chez nous. This is how it started to develop here. Au Canada, j'ai rencontré le senior qui est là-bas. And one day in Canada, I met the gentleman who's down there, Et je lui ai signé un papier and I signed him a paper qui l'autorise à disposer de tous les cours dans that tous les gives pays him en anglais, authorization to take care of all the lessons in the English-speaking countries sans redevance ni rien. without any C'est arrangé royalties. entre vous. It's something. Alors pour la arrangement traduction en espagnol, si vous avez quelqu'un pour les If traduire, the Spanish, for the Spanish translation, je if vous you have donnerai somebody to l'autorisation translate it, d'édition. I'll give the translation Il faut dire rights. En France, j'ai eu des problèmes. I must say that in France I had problems. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour ça. We spent a lot of money for that, Mais nous avons un avis de la plus haute juridiction française and we have the highest court of justice que les cours sont à moi. proving that Et the je lessons fais are ce que mine je veux. and that I do whatever I want with them. Donc, si vous voulez, pas de problème. So if you want that, no problem. D'autres questions là-dessus? Alors, le nouveau cours, The new lesson est the new en lesson cours de traduction is en anglais. being translated in English. Je crois que j'ai fait un peu exprès de ne pas le donner très vite, I think I did little on purpose not to give it too fast parce que je voulais laisser passer une partie de nos ennuis français because I wanted to get rid of part of my French problems avant de le faire before it Mais was dans peu de temps, il sera plus disponible. out here, but it will be available very fast. Je rappelle bien que ce cours contient une nouvelle conception de l'arbre de la I Qabalah. remind you that this lesson contains a new conception of the tree of Qabalah, Parce que si vous avez le contact de l'éternité, because if you have the contact on eternity, vous verrez que l'arbre classique ne convient pas. you will see that the classical tree does not work. Vous pouvez, dans vos études ou moi dans mes exposés, se servir de l'arbre ancien, In your studies or in my lectures, we can use the old tree, mais dans le contact, il faut prendre de nouvel arbre. but for the contact, you should take the new tree Parce qu'il est beaucoup plus, because à it's. mon avis, l'arbre ancien, c'est l'arbre de la descente. My thinking is that the old tree is the tree of the descent, Et cet arbre-là, c'est l'arbre pour la remontée. and this tree is the one for the upper coming back up. There, reascent. Tu as un bordel noir, bien sûr. Oui, une question? Yes. Yes. If during contact with eternity, Oui, que là-dessus. Yes. during contact with eternity, space and time is here, then the whole evolution becomes irrelevant. Is that not correct? You're there. Puisque quand on est en contact avec l'éternité, il n'y a plus de temps ni d'espace. L'involution et l'évolution n'ont plus de valeur. C'est une bonne question. This is a good question. Si, Yes, parce que, à mon avis, my thinking. j'ai vécu cette expérience pas mal de fois. I lived this experience quite a number of times. Et le fait qu'on te sort du temps et de l'espace And the fact that you're withdrawn from time and space ne demande pas de temps en ce monde. doesn't require time in this world. C'est comme si tu avais un écran de cinéma It's like if you had a movie qui t'éclaire screen sur ce que tu étais, that gives you enlightenment on what you were, où tu en es, where you are, où tu dois aller, Where mais you ça ne have to change go. rien à ton travail. but it doesn't change anything to your work. Ça ne change rien. It doesn't change anything. Je crois que le Père éternel est un radin, il fait tout payer. I think that the Eternal Father is a Scrooge and he makes you pay for everything. Voyez-vous, j'ai fait cet arbre-là pour cette nouvelle expérience. You see, I've done this new tree for this new experience Parce que je pense qu'il y a des contradictions. because I think that there are contradictions Quand on est dans l'unité, il n'y a que l'unité. when you're in unity there's only unity. Et les autres aspects-là And the other aspects here sont des aspects are qui sont créés par la conscience humaine quand on revient à ce niveau. aspects created by the human consciousness when we come back on our level.
Ce ne sont pas des réalités. These are not realities. Et dans l'arbre classique, And in the classical tree, Saturne ici, on le met ici. Saturn here, put on the left-hand side, Et ça n'est pas, à mon avis, cohérent. and in my thinking, it's not coherent. Que Saturne, c'est le passage de l'éternité. Saturn is the gate Et c'est to de là eternity, qu'on quitte l'unité and from here you leave unity pour passer dans la dualité. to go into duality. C'est pour ça que je l'ai mis en haut au centre, This is why I put it on top in the center, d'autant plus que dans la partie haute ici, de, and above all in the upper part, if you can say. dans la partie unitaire, il y a du droite ou gauche. In the unitary world, there's no left nor right, Il n'y a que dans la dualité, only in duality, dans la partie basse, in the lower part, une colonne à main. that the two columns appear. Et si vous faites l'expérience de And l'éternité, if you have this experience on eternity, qu'on appelle quelquefois l'illumination, je ne sais pas. what sometimes you call illumination, and you will see that the energy comes like that, down, straight. It starts from the center. It goes on your heart center here. It comes to the Yesod center here, and it comes down to our. Je crois que c'est pour ça que j'ai dessiné cet arbre comme And I ça. think that this is why I drew this tree like that, Il figurera dans le nouveau traité, that will be in the new treatise, parce que je crois que la méditation sur cet arbre because I think that the facilite le contact de l'éternité. meditating on this tree will ease your contact on eternity. Alors si vous me laissez votre adresse, If you leave me your address, je vous enverrai l'arbre comme ça, I will send you the avec tree here un grain d'or natif. with a little grain of native gold in the center. Mais si vous revendez le grain d'or natif, vous irez en enfer. If you sell that gold, you'll go to hell. Voilà, attends. Tu vas pas lire ça. Est-ce que la nouvelle Éveil. Je C'est crois un nouvel je éveil sais pas de la conscience. quand tu as dit. Qu'est-ce qui a écrit ça? Who wrote that? Je te félicite. Congratulations. Que tu écris plus mal que moi, c'est un record. You write worse than me, and that's a record. Will the new awakening in consciousness be resisted most by? Ah, ok. Le nouvel éveil de la conscience sera combattu le plus par les religions, les gouvernements, les Non, un peu tout. publics en Un peu général. Un Yeah, peu. probably can match. A bit of everything. Je crois que le plus gros ennemi de cette chose, I think that the biggest enemy of this thing, ça s'appelle la paresse. it's called laziness. Oh, sorry. The question was, will the new awakening in consciousness be resisted most by A, religion, B, government, or the public at large? Donc je crois que, par exemple, je ne veux pas faire de politique chez vous. I don't want to make any. Je tiens à pouvoir Politics prendre here. l'avion. Je tiens à pouvoir prendre l'avion la semaine prochaine. I want to be able to take my plane back next week. Je crois que votre gouvernement ne sera pas contre. I think that your government will not be against. Je pense que votre gouvernement a le sens de la liberté. I think that your government has the understanding of freedom, Mais je crois que ce ne sera pas le cas en Europe. but I don't think that it will be the case in Europe. Je pense que vous êtes un des rares pays vraiment libres dans le monde. I think that this is one of the rare countries really free in the world. C'est pas parfait, mais c'est mieux que chez les It's autres. not perfect, but it's better than other places. I have a few specific Flamel past questions. Yesterday, you said that I should be using natural niter rather than artificial niter. Would that might also apply to using an iron ore, maybe a magnetic iron ore rather than just iron or iron nails in the preparation? Tu as dit hier que c'était mieux d'utiliser du nitre naturel que du nitre ancien, mais il demande si ça s'applique aussi au fer, dans la mesure où on pourrait utiliser un minerai de fer au lieu de ferraille. Enfin, alcool. L'alcool pour la terre végétale, For the plant work, il faut de l'alcool par fermentation naturelle. you need alcohol through natural fermentation.
dans les voies de Basile Valentin, in the Basilius Valentini, toutes les voies où il y a du sel ammoniaque. all the paths where there is ammonia salts, Le sel ammoniaque naturel. you need the natural ammonia Oui. salts. C'est difficile à trouver. It's hard to find. Et si tu veux le fabriquer à partir de ton urine, If you want to faut fabricate aller it habiter dans le désert. from your urine, it's better if you live in the desert Parce que c'est extrêmement pénible. because it's extremely stinky. Alors le nitrate. Nitrate, Le nitrate, tu le trouves dans les vieilles églises, dans you les find vieilles it murs. in the old walls, old churches, C'est le whatever. nitrate naturel. This is the natural nitrate. Mais tu la gardes pour la dernière fusion d'antimony. You keep it for the last melting of antimony. Les autres, tu les fais, The others avec du nitrate du commerce. The others you do with commercial nitrate. Alors on a essayé, on avait une personne qui est venue ici dans les stages. We had somebody who came, a French person who came in the spécialiste seminars, de la chimie. and she is a she's a chemist. On a essayé d'acheter les produits, We tried to buy the products, d'avoir la semence nitrique, to have the nitric c'est-à-dire le seed, bacille nitrique, the bacillus, nitric mais bacillus. nous ne sommes pas arrivés à fabriquer un nitre comme de la naturel. We never were able to make a niter like the natural one. And et le fer, alors, parce que c'est la question, c'est le fer. Pour le fer, ça n'a pas de problème. Il y a For pas de problème. iron, there's no problem. Le fer, de toute façon, dans la chimie, In alchemy, anyway, tu n'utilises pas le fer, tu utilises la partie magnétique de la vie du fer. you don't use the iron, you use the magnetic part of the life of the iron. Le fer, c'est le magnétisme. Iron is magnetism. Et par exemple, si tu veux, on parlait tout à l'heure d'expériences ou de machines sur le sang de l'homme. If earlier we spoke about experiences or machines on the blood of man, Le sang de l'homme est sensible au champ magnétique blood of man is sensitive to parce qu'il magnetic contient du field fer. because it contains iron. C'est le fer du globule rouge qui fait que le champ magnétique agit sur ta santé. It's the iron in the red cells that makes possible that the magnetic field acts on your health. Si je range ça, il n'y a pas posé de question. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Go ahead. Je crois que vous savez qu'il faudra je donner quelques indications comme ça pour sommaire. Mais c'est des problèmes sur lesquels je vous conseille de réfléchir personnellement. Je n'aime pas- These are, pardon, j'ai pas traduit. I want to give you a few advice. These are some things I have personally reflected on. Je donne des idées pour le chemin, I give ideas for the work, mais je laisse à chacun le choix de son chemin. but I leave each one free in his path. Nous sommes pour apprendre la liberté. We're here to learn freedom in this world. Donc, il faut laisser aux gens un maximum de So liberté. you must leave people with a maximum of freedom. Si tu es un bon magicien, If you're a good magician, tu laisses ton ami faire des imbécilités you leave your friend do stupid things. et tu les répares par ta magie et après. You fix them through magic, but only after. Question. C'est la marelle. Est-ce que c'est un jeu de l'arbre? Probablement, mais c'est pas l'arbre cabalistique. Attends, je vais répéter la question. This is a question on hopscotch. It's a children's game, and the question is this a reflection of the tree? Hopscotch, I hope you're all familiar with what it is. Je pense que c'est un jeu ésotérique, I think that it is an esoteric game, mais qui vient d'une magie différente de la Qabalah égyptienne. but it comes from a different magic than the Egyptian Qabalah. Je ne connais pas honnêtement le problème, Honestly, I don't know the problem. mais par intuition comme ça, By intuition like that, je pense que ça vient des Kabbales nordiques, I think it comes from the Nordic Kabbalah, runiques, runic, Kabbales runiques ou druidiques, probablement. runic or Druidic Kabbalahs, probably. Peut-être, je suis pas sûr. Maybe, and I'm not certain. Bon, ce n'est pas un supplice.
Mais je suis bien content d'aller me restaurer. It's not a surplus, but we wouldn't mind having some lunch. Hey. Tous les Français ont un peu de sang gaulois. I've gone to Europe a number of times, and we always try to bring back a little something that's interesting to remind us of the energies. This is one of the places that Jean enjoyed very much as a child, and it's a very good place, but it also is not only important as a place, but more as an idea of something that you can create personally. And perhaps this is one of the things that Jean will speak of. I had asked him yesterday if, for folks who did not have the opportunity to visit Mont Saint-Michel, if a photograph would be useful. And he confirmed that it would certainly offer some possibilities. So Sue will have a stack of these that you can get from her. They're color copies, so we would need $2 for them, so we can cover the cost of making these. She'll have these. You can have them before or after. Yesterday I spoke that I'll talk a little today about Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, c'est sous l'influence de la Zéphyra Pod. Mont Saint-Michel is under the influence of the Sephiroth Yod. Et de Mercure, la planète Mercure. And the planet of Mercury. Le soleil invisible de Mercure est ici. The son of the invisible Mercury is there. L'influence, And influence goes back. c'est-à-dire que c'est en automne et en hiver, That is that in autumn and winter, on a le plus de chance you have the best chance de réussir le contact au Mont Saint-Michel. to achieve contact with Mont Saint-Michel. Il y a une basilique. There is a basilic there. Le courant tellurique est juste en dessous de la pointe. The etheric current is just under the point. Si vous voulez tenter le contact de Paul, If you want to contact Yod, il faut coucher le mardi soir dans le monde. Il faut se coucher, il faut dormir le mardi soir dans le monde. dans le monde. Dans le monde. No. If you want to do that contact, you have to sleep there on Tuesday night. Et le mercredi matin, And Wednesday morning, aussitôt que l'on peut, as soon as we can, on va ici we go there. et la pointe de ceci, So at the point of that, elle est au transept de la chapelle. the transept, what? Le transept de 3 millions de la chapelle. Okay, the transept of the chapel. Okay. Et si vous méditez quelques secondes là, If you meditate some time there, vous aurez sûrement un influx you will surely be influenced, révélateur. revelatory influence. Cet influx en général This general influence est d'ordre alchimique ou cabalistique. is alchemical and Kabbalistic. Paul et Sol Hermès. Yod is taught Hermes. Sol, la magie. Hermès, l'alchimie. Quand j'ai dit que j'avais une expérience de l'éternité, When I said that I had the experience of la eternity, première que j'ai eue était là. that's where you had it. Et après que vous avez médité ici, After you meditate there, je vous conseille d'aller méditer ici. I would suggest that you go and meditate there. C'est un endroit très puissant. It's a very powerful place. C'est important. C'est pas tel.
Si vous avez cette image-là chez vous, If you have this picture, vous pouvez préparer votre voyage you can prepare your voyage. et vous pouvez même tenter de le faire en esprit, You can try to do it in spirit. mais rappelez-vous que c'est ici. Just remember that it's there. Paul, Saint-Michel. Ça, j'ai vu que vous aviez disponible cette photographie. So C'est quelque chose de la voie du sommeil. this picture talks about the path of Flamel. C'est la plus importante de tout le livre. It's the most important part of the whole book. Quand vous avez réussi le mercure animé, When you achieve the animated Mercury, il pousse dessus un petit arbre métallique it grows on a small metallic tree qui porte des petits fruits rouges. that grows little red fruits, Ces fruits sont la vraie pierre métallique. and these fruits are the true. Il faut beaucoup méditer Red. sur ce dessin. You have to meditate a lot on this picture. Actuellement, Actually, j'ai 3 personnes I know 3 people qui travaillent sur ce problème who work on this problem parce que les pommes sont petites. because the apples are tiny, tiny, tiny. Et actuellement, notre problème dans cette voie, And our problem in this path c'est de trouver la méthode de multiplication de ces pommes. is to find a method of multiplying these apples. Et si vous arrivez là, que vous avez des résultats, If you arrive at this point and you get écrivez-moi. results, write them. Parce que j'essaierai de faire profiter tout le monde de ça. I would like to profit everybody with this. Il ne faut pas penser avoir plus sur un arbre, comme ça, avec 500 grammes pour une poule. 500 grammes. Half a pound. 500 grammes, ça fait une poule. Wait, a leaf thing from 1 pound. Vous n'avez que quelques milligrammes de rouge. With 500 grams, you have but C'est le few gros milligrams. Et c'est le gros problème This is the big problem de la voie de Flamel. of the path of Flamel, that you get very little. Ce livre-là This book est le meilleur résumé du chemin de Flamel. is the best resume of the path. Ce n'était pas mon tour pour parler. This was not my day to talk. C'est un petit supplément amical. Pardon? Je comprends pas. Je vous dis tous merci Okay. et peut-être un autre jour. See you another day. Oui, Jean. Best time for the experience on Mont Saint Michel is in September. Yes, Matthew. There would it be beneficial to have a photograph of sacred places for the other planetary? Yes, and I would suggest this. Jean tells a story that shortly after the second big war, that he met a man who was the archidruid of the Gauls. And this man said, if I could find a pig that ate only the acorns from the trees of my own country, I would just eat that pig for food. And what he was saying is, for these qualities of energy, for these initiatic places, you look in your own backyard, and you don't search to Europe, you don't search to Tibet, and so on. What I would like to suggest, and Jean has some interest in this, because he has beaucoup d'amis en États-Unis. Jean has many friends in the USA. And we have actually talked a little about making some trips together to begin looking for the power points, to use Castaneda's phrase,
in this country. It's very easy because there are very old traditions that we know well that have come from Europe to know something of the history of these things. But if we look to the native people who had this country before the arrival of Europeans, we may find some interesting things. For example, the great cathedrals of Europe, Chartres and Mont Saint-Michel and Notre Dame de Paris, Notre Dame in Paris. These places were living places that people gravitated to, and they took from them some qualities. You see, people build cities where there are rivers for reasons of commerce, but they also settle on places that are agreeable to the spirit. So you might look, for example, to the places of the mound builders, to the places in the West, and wherever you are, there are all the points, initiatic points. You can also build them and create them in your interior worlds. You can build progressively the places, your little chapels in the tree. Oui, Jean. Maybe I have Etienne translate because this is so simple, maybe even a little boy. Series stone, little black stone here. It is the point where the energy is maximum. Okay, little. It is about if you si vous organisez un voyage en groupe là-bas, group voice. je peux aller conduire les flights. You can go to guide. Il faut le savoir d'abord. Have to know in advance. Sue, in one moment, please. Yes. I have a suggestion. Many of you know of places or have felt of places that you've come across in your travels here in the state that you feel have a very strong energy. It may be very beneficial if you could let us know of some of these places so that we can share them with Jean and do some work to see if there's some places that are of very high energy here for initiation. So please let us know if there's places that you're aware of. Yes. Well, I was gonna ask the question when he was talking about the energy, if they were power supplies. But you can mostly find them in Pyramid, Stonehenge, Yes. Sedona. They're all over. Their maps all over. People guide you. Yes. You can find them in your backyard by thousands. They might be smaller. You can get negative power spots, or you can get positive ones. Yes. Depending, and you can do some phenomenal things. That's where most of your grid is, your energy grid. Si vous organisez un voyage If you should organize a trip après le Mont Saint-Michel, after the month, il faut aller à Chartres. you have to go to Sure. Chartres. Et nous avons un ami We have a friend qui vous fera ouvrir who will open for you la chapelle qui est maintenant interdite au public. the chapel that is now forbidden to the public, La chapelle où il y a la Vierge Noire. the chapel where the Black Virgin Il faut au moins 3 mois d'avance, prévenir au moins 3 mois d'avance you'd have to have about 3 months pour que mon ami so that my friend puisse faire ouvrir les portes. can open the door. 3 months in advance. I will speak of this briefly. Recently, Sue and I
had the pleasure to visit Jean for his 80th birthday. And it was a pretty good party, and we all survived, in fact, which was miraculous. In Chartres, Jean had us go with a friend of his, and in this place, here there is a labyrinth of sorts. And Jean's friend had done an extensive search of this, and he was experienced and worked with a group that was experienced in using a pendulum to gauge the different types of energy and their capacity. And he had understood that there are, just as in England that were more familiar with Stonehenge, also the people, the ancient Gaulois and the people before, made use of things called menhirs and dolmens. And these are the standing stones, as well as when you put a cap on two standing stones. And this gentleman had understood that in Chartres and in the other cathedrals, that the methods of making a standing stone, as well as a way to cap and change the energy, these principles were used in the construction by the architects and builders. In Chartres, as I've traveled here with Jean and friends, there's a little building or a structure in the middle. If you take the journey, the great windows are here. You can make a journey and go through this, and you follow the path and stand in the different spots, and maybe for 2 or 3 minutes. People will walk around you. Sometimes, unfortunately, this area is covered by chairs. But you walk to the different quarters of this, and there is a different sephirotic level that is awakened or stimulated in each. Then there are different power points. One of them is just here, a little off to one side. I suggest that you stand there for 10 minutes, if possible, in silence. In this structure, there is a doorway, and just here, you can stand on some very large stones that also are a bit odd or discolored by the energy. Just below this is the Druidic well. So there is the oldest power point before the creation of this chapel to express it, a Druidic well. I remember it's a pun. I remember very well standing with a group of people here before we understood what was below the point. And by the time we stood there we were waving and moving, and I could taste and feel the water. It is a unique point. Also, if you can go with the advance notice into the crypt and go under, there are some interesting things as well. But I think the idea to search for these in our backyard is a good idea. Yes? And it found many different ways of travel
by use of them. He says that they're only active between like 6 o'clock and 12 o'clock. PM or AM? Another thing, you pointed at the structure there with Stonehenge and everything. The ancients knew that if you position them right, that they could dimensional knowledge and know in other places in life. And generally, you have to position them facing east and west. And you can use PVC pipe for it. And if you position them like at an angle, you know, for dimensional and treatment, or if you position them down, and they, if you do it right, they'll make a window. Can you suggest, and would you remember, state again the name of the person who done the research? Stephen Gibbs, I don't know where he resides. Yes. I think it's the brand. Have they published Oh, some yeah. things? Gibbs? Yeah. Good, so folks can do an internet search and, for example, or look in the bookstores. That's why I think is Future Horizons. www.futurehorizons.com. Find great information. Thank you. Anthony, are you here? Sometimes you become invisible. It disturbs me. Stop that. You'd mentioned something last night about magnetic energy, magnetic fields in the USA. Do you remember? A little fuzzy. Last night was a long night. Yes. There was some research done which I thought was very interesting. They found and measured magnetic force fields on the planet. And they found that very, very strong force fields, and these are measurable, magnetic force fields, were in Russia, where things are much slower to change. And they found in the United States that the strongest magnetic fields were more toward the east, and there was less magnetic pull on substances on the west coast. If you look at the consciousness of people in these areas, there's more restriction in Russia. And in the United States, there's more restriction in the east. People in the west, they say, are a little bit more freer. Perhaps the hypothesis was that these magnetic fields affect our consciousness in a way that can limit us or perhaps open us to more freedom of thought and self-expression. And I thought that was pretty interesting. Thank you. Can I make a comment? My brother Frank studies astrology very extensively, and he mentioned yesterday that Pennsylvania is under the influence of Saturn, and it's very hard work in Pennsylvania. I lived and was born and raised there. And France, we just heard recently, things are hard to change, and they're under the influence of a fixed sign, Leo. It's just something that you might want to consider or look at. But I'm just repeating what I heard, is all. Okay? It's interesting because, as Anthony mentioned, the business of the terrestrial magnetic fields. Jean has made a very big study in this way. And yesterday evening, from about the dinner time until midnight, there was a little blue sphere sitting on the table close to the dinner table that was resonating a very strong magnetic field, about 8 cycles per second, and it pulses it into 4 different directions, which represent 4 elements or 4 trees. So if you had some interesting dreams or feelings during the late afternoon in our home, perhaps it wasn't just the wine. And the fields are strong enough to overcome the influence of the terrestrial magnetism. On a good day, you could maybe measure them 150 meters distant from the machine. In closing, that
Jean, would you like to make some comments? Translate. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter notre ami, He had a lot of pleasure listening to us, beaucoup d'intérêt. a lot of interest. Et je vous répète la seule chose suivante. I repeat one more time the next thing. Si vous venez en Europe, If you're coming to Europe, en France, to France, j'ai une maison en province, he has one house in the province. j'ai un appartement à Paris He has an apartment in Paris, et je vous recevrai gratuitement and he will receive you all freely, pour tous ceux qui voudront venir me voir. all who are willing to come and see him.